Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So zan fara wani series wanda zan koya wa mutane yanda za su samu aiki, yanda za su samu dala daga wannan site ɗin, yanda za su yi abubuwa da yawa wanda za su yi outsourcing client da komai da komai daga wannan site ɗin. To wannan shi ta wannan site ɗin za ku iya samu aiki, za ku iya samu abubuwa da yawa daga wannan site ɗin. So zan fara koyawa series by series ne, so kuma in Hausa kuma in English. So series by series ɗin zan ɗauke ku step by step in kai ku daga sign up wanda za ku yi joining har zuwa creating gig. So series ɗin zai ɗan dogo amma ina son bi shi a hankali ne kowa ya gane yanda za ku yi amfani da wannan platform ɗin, yanda za ta muku amfani ba wannan affiliate marketing ba ne ake saida muku, ba course da affiliate marketing nake so in ce ku dinga zuwa kuna saida product ɗin mutane ba, a'a. Kai abin da kake da shi, talent ɗin da kake da shi, shi ne za ka zo nan wannan site ɗin ka zo ka tallata, wani bature sai ya gani sai ya employing ɗinka. So akwai abubuwa da yawa da suke moving. So wannan site ɗin zan koya muku komai yanda za ku fara kuma yanda za ku samu kuɗinku most especially a Nigeria, yanda za ku yi cashing out directly to your bank account. So akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata ku sani from yadda za ku fara sa account ɗinku, kuma yadda za ku fara ɗaura ainihin product ɗinku da za ku saida. Banda product, physical product ko services ne ko typing ka iya sosai ko image ka iya designing, duk abubuwan nan akwai su. So zuwa za ka yi ka sa. So zan koya muku yanda za ku yi registering live kuma ku gama abin da kuke yi. So I think bari in tsaya a nan sai next series ɗina sai mu fara. So subscribe for ku join wannan channel ɗin saboda ku dinga samun more update akan wannan.